Hello guys, welcome back to BioWorld channel. So ee roju manam part 2 the unit of life lo unnamu. So manam last class lo aithe ganaka manam differences between prokaryotic and eukaryotic గురించి చదువుకున్నాము. సో prokaryotic examples ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియా, ఆర్కియా, ప్లూరల్ నిమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్. అదే యూకారియోటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ మాత్రం కింగ్డమ్ మొనేరా, యానిమల్స్, హ్యూమన్స్. విత్ దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ టు ద యూకారియోటిక్ సెల్స్. సో ఈ రోజు మనం యూకారియోటిక్ సెల్స్లోని మనకి ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్స్ వస్తాయి. సో యూకారియోటిక్స్ కింద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ వస్తాయి. సో టుడే వీ లర్న్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్. Actually, this differences between animal cells and plant cells అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అడుగుతారు, లైక్ నీట్, ఎయిమ్స్, కొన్ని బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా. సో నౌ వీ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. సో ప్లాంట్ సెల్స్. సో ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, దిస్ all comes under to the eukaryotic. Now we know the differences between plant cells and animal cells. So plant cells లో అయితే కనుక సెల్ వాల్ అనేది, సెల్ వాల్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఇన్ యానిమల్ సెల్స్ ద సెల్ వాల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ absent. సో ప్లాంట్ సెల్స్ లో vacuoles అనేవి 90% స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తాయి. సో ఇన్ యానిమల్ సెల్స్ ద vacuoles ఆర్ స్మాల్ అండ్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ absent. సో ఈ ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఎప్పుడైతే వాక్యూల్స్ అనేవి 90% ఆక్యుపై చేసిందో, సో రిమైన్ పెరిఫెరల్ ప్లేస్ లో సైటోప్లాస్మా, న్యూక్లియస్ అనేవి షిఫ్ట్ అవుతాయి. అదే కనుక మనం యానిమల్ సెల్స్ లో చూస్తే కనుక ఇక్కడ సో సెంట్రల్ స్పేస్ ఎగ్జాక్ట్ గా సెంట్రల్ లో మనకి సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఆక్యుపై అవుతాయి. సో ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ సెంట్రోజోమ్స్. ఇన్ యానిమల్ సెల్స్ ద సెంట్రోజోమ్స్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యానిమల్ సెల్స్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్స్. Plant cells లో Golgi apparatus. So this is a very important point. So plant cells లో Golgi apparatus అనేవి ఆ cisternas, the number of cisternas, they are not interconnected. So cisternas means this thing. అవి ప్లాంట్ సెల్స్ లో కనుక అయితే కనుక నాట్ ఇంటరాక్టెడ్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్కనెక్టెడ్. అదే కనుక మనం యానిమల్ సెల్స్ లో గాల్గి apparatus, సిస్టర్నస్ కనుక చూస్తే మాత్రం సో దీస్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ ద గాల్గి apparatus ని మనం డిక్టోజోమ్స్ అని అంటాము. సారీ సో ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఈ గాల్గి apparatus ని డిక్టోజోమ్స్ అంటాం. So this is the one of the important differences in plant cells and animal cells. So here the plant cells lo Golgi apparatus ni dictosomes antamu. So the Golgi apparatus cisternas అనేవి it's not interconnected. But in animal cells the Golgi apparatus, the cisternas is interconnected to each other. So still now మనం అసలు ప్రోకారియోటిక్, యూకారియోటిక్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ప్లాంట్ సెల్స్, యానిమల్ సెల్స్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. సో నార్మల్గా మనకి సెల్. సో ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం అయినా అది ప్రోకారియోటిక్ కానీ యూకారియోటిక్ కానీ సెల్. సో సెల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇన్సైడ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం ద సెల్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో ఇన్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద యూకారియోటిక్, సో ఇన్సైడ్ ద సెల్ సమ్ cell organelles is present, nucleus and endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum again are two types, and mitochondria and lysosome, so ribosomes and Golgi apparatus. So like this the cell organelles is present inside the eukaryotic cells. So now we learn one by one cell organelles. So the first cell organelle is a cell membrane or plasma membrane. So this plasma membrane ni manam fluid mosaic model ani kuda antamu. So ఈ fluid mosaic model ni was the first person discovered to the Singers and Nicholson. So Singers and Nicholson in the year of 1972, so they discovered this model, fluid mosaic model. So normal గా fluid mosaic model కన్నా ముందు సో there is a lots of models. సో చాలా మంది సైంటిస్టులు ఈ different models ని కనిపెట్టారు, but that all are completely rejected. So only this fluid mosaic model is truly accepted model. So this model was first discovered by Singers and Nicholson in the year of 1972. So according to this theory, plasma membrane which is represented to the proteins, carbohydrates and
లిపిడ్స్. సో ఈ థియరీ బట్టి చూస్తే కనుక మనకి ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లోపల ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది ప్రోటీన్ తోటి, కార్బోహైడ్రేట్స్ తోటి, లిపిడ్స్ తోటి మేడప్ అయి ఉంటుంది. సో ప్రోటీన్ కనుక ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎంత అంటే 52%. అండ్ లిపిడ్ కంటెంట్ ఎంత అంటే 40%. అండ్ రిమైనింగ్ it is a carbohydrates. So phospholipid bilayer it's made up of protein, carbohydrates and lipids. So protein percentage it is the 52% and lipid percentage it is a 40% and remaining percentage it is a carbohydrates. సో నార్మల్గా మనం ఇప్పటివరకు ఏం చూసుకున్నాం? సో సెల్కి బయట ఉండే లేయరే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. సో ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లోపల ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో లైక్ దిస్. tail and head. మనం జస్ట్ ఒక్క లిపిడ్ని మనం తీసుకుంటున్నాము. సో దాని పార్ట్స్ చూద్దాం, ద లిపిడ్ పార్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఫాస్ఫోలిపిడ్. సో పైన ద స్పెరికల్ షేప్లో ఉండేదాన్ని మనం హెడ్ అని అంటాం. సో ఈ హెడ్ అనేది హైడ్రోఫోబిక్, సో పోలార్ టైప్. అండ్ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఏ టెయిల్. సో టెయిల్ ఇట్ ఈస్ సారీ హెడ్ అనేది హైడ్రోఫిలిక్, వాటర్ లవింగ్. హైడ్రో మీన్స్ వాటర్ అండ్ ఫిలిక్ మీన్స్ లవ్. అండ్ టెయిల్ ఇట్ ఈస్ ఏ హైడ్రోఫోబిక్. So head it is a hydrophilic polar type and tail it is a hydrophobic non-polar type. So ikkada manaki so ee region, the outside region ni manam extracellular region ani antam manam. So outside region we call extracellular region and inside the region ni manam intracellular region ani antam. సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. సో మనం ఫాస్ఫోలిపిడ్ చూస్తే కనుక ద స్పెరికల్ షేప్ లో ఉండేదాన్ని ద అవుట్ సైడ్. సో అవుట్ సైడ్ స్పెరికల్ షేప్ లో ఉండేది అని మనం హెడ్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ అ హైడ్రోఫిలిక్. హైడ్రో మీన్స్ వాటర్ అండ్ ఫిలిక్ మీన్స్ లవింగ్. సో వాటర్ లవింగ్ సబ్స్టెన్స్. అండ్ టెయిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ హైడ్రోఫోబిక్. ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ నాన్ పోలార్. సో మనం ఇప్పుడు ముందు జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ బ్యాక్ మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇట్స్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ లిపిడ్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ప్రోటీన్స్ కనుక మనం చూస్తే సో ప్రోటీన్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది ప్రోటీన్ తో మేడప్ అయ్యిందని మనకు తెలుసు. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్? సో నాట్ దే ఆర్ 2 types of proteins. So one protein we call extrinsic protein. So another protein it is a intrinsic protein. So extrinsic proteins and intrinsic proteins, they are 2 types of proteins which is present in plasma membrane. So extrinsic protein ante ee protein anedi which is presenting on the surface of the plasma membrane. And intrinsic proteins means those protein which is embedding with phospholipid bilayer. So again these intrinsic proteins are again 2 types. So partially embedding and totally embedding. So this partially embedding means so they are just embed like this. This partial, that means half portion is on outside and remaining half portion is presenting on inside. So this type of protein we call partially embedding protein. So this partially embedding protein which is type in intrinsic protein. So another type of intrinsic protein, it is a totally embedding protein. That means the protein is totally embedding like this. Okay, so normally proteins are 2 types. The protein is presenting on plasma membrane. So one type it is a extrinsic protein. So extrinsic proteins means the protein which is presenting on the surface of the plasma membrane. And intrinsic proteins means the protein which is embedding in. So intrinsic protein, those type of protein embedding within membrane. So again these intrinsic proteins are 2 types. So one it is a partially embedding, another one it is a totally embedding. So partially embedding means these are the partially embedding proteins. That means half portion is presenting on outside of the surface and half portion is presenting on inside the
embedding. So another type it is a total embedding. Total embedding means the protein is embedded totally inside the membrane. So like this, the proteins is presenting on plasma membrane. So again, this totally embedding protein, again, there are two types. The first one, it is a tunnel proteins. So the tunnel proteins means it acts like a gate. And another one, it is a carrier proteins. So carrier proteins means, so it's carried to the, this is, suppose this is the one of the carrier protein. So ఈ carrier protein కి ఏంటి అంటే మనకి రిసెప్టార్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ carrier protein surface లో రిసెప్టార్ అనేది ఉంటుంది. So the molecule binds, so it's move easily. This is the carrier proteins. So again, I'm telling to all mainly the proteins. So 50%, so plasma membrane లోపల 52% అనేది ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రోటీన్ కనుక చూస్తే కనుక ప్రోటీన్స్ అనేవి మనకి టూ టైప్స్, ఇంటెన్సిక్ ప్రోటీన్స్. సో ఎక్స్టెన్సిక్ ప్రోటీన్స్, ఫస్ట్ మనం ఎక్స్టెన్సిక్ ప్రోటీన్ తెలుసుకుందాం. ఎక్స్టెన్సిక్ ప్రోటీన్స్ అనేది అంటే ఏంటంటే ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సర్ఫేస్ పైన ఉండే ప్రోటీన్ ని మనం ఎక్స్టెన్సిక్ ప్రోటీన్ అని అంటాము. అదే గనుక మనకి ఇంటెన్సిక్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటెన్సిక్ ప్రోటీన్ అనేది ఇట్స్ దోస్ ప్రోటీన్స్ ఇస్ టోటలీ ఎంబెడింగ్ టు ద inside the plasma membrane. So again, this intrinsic proteins or again two types, partially embedding and totally embedding. Partially embedding ante enti ante ee protein anedi 0.5% anedi bite untundi. So 0.5% anedi is presenting on surface and another 0.5% is embedding inside the membrane. So another type it is a totally embedding. Totally embedding ante ఏంటంటే ఈ టోటల్ ఎంబెడింగ్ కంప్లీట్ గా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల, సో ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ లోపల ఎంబెడ్ అవుతుంది. Again, this totally embedding proteins are two types. One is tunnel protein, another one is the carrier protein. Tunnel proteins acts like a carrier, it acts like a gate. So carrier protein enti ante, suppose this is the carrier protein. ఈ carrier protein enti ante దీని సర్ఫేస్, ఈ ప్రోటీన్ సర్ఫేస్ పైన రిసెప్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ రిసెప్టర్ అనేది మాలిక్యూల్ కి బైండ్ అయ్యి ఇట్ మూవ్స్ ఇన్సైడ్ అండ్ outside the plasma membrane. Okay, see, this is the fluid mosaic model, the phospholipid bilayer structures. సో మనకి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఏంటి అంటే సెల్ వాల్. ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఏంటంటే మనకి సెల్ కి బయట ఉంటుంది. సో సెల్ వాల్ అనేది ప్లాంట్ సెల్స్ చూస్తే కనుక ప్లాంట్స్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో బాడీ లోపల, ప్లాంట్స్ బాడీ లోపల సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది ఆ సెల్ కి. అదే యానిమల్ సెల్స్ లో చూస్తే కనుక సెల్ వాల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ absent. Again, this cell wall, it is a non-living and rigid. Rigid means it is a hard layer. So plasma membrane కనుక చూస్తే కనుక మనకి నాన్ రిజిడ్, ఇట్ ఇస్ ఎ లివింగ్ ఆర్గనిల్ బట్ నాన్ రిజిడ్. అదే మనకి సెల్ వాల్ అయితే మాత్రం నాన్ లివింగ్ అండ్ రిజిడ్ అవుటర్ లేయర్. సో దిస్ 2 points is very important. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో లివింగ్, నాన్ రిజిడ్. సో అంటే దాని లేయర్ అనేది చాలా పల్స్గా ఉంటుంది, ఈజీగా మనం బ్రేక్ చేసేయచ్చు. అదే సెల్ వాల్ అయితే కనుక సెల్ వాల్ అనేది నాన్ లివింగ్ అండ్ రిజిడ్. సో అవుటర్ లేయర్ అనేది ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. సో బ్రేక్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం. సో సెల్ వాల్ ఈస్ ప్రెజెంటింగ్ ఆన్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్. సపోజ్ ఇది మన సెల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కనుక చూస్తే కనుక, సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ బయట అంటే సెల్ బయట సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ సెల్ వాల్ ఈస్ non-living and rigid. It is very hard. It's very difficult to break down. It's covered and presenting on outside the plasma membrane. So plant cells lo ganaka chuste ganaka cell wall anedi is present, and animal cells lo cell wall is completely absent. So the main function of the cell wall enti ante ganaka it's provide shape of the cell, support and protect to the cell to cell interaction. Okay, సో మనం ఇప్పటి వరకు సెల్ వాల్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సెల్ వాల్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. సో సెల్ వాల్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లోని, బ్యాక్టీరియాలోని, ప్లాంట్స్ లోని ఉంటుంది. బట్ ద కాంపోజిషన్, దాని కాంపోజిషన్ ఇస్ ఏ డిఫరెన్సెస్. సో అదే కనుక మనం కింగ్డమ్ మొనైరాలో చూస్తే, కింగ్డమ్ మొనైరాలో ద సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ ఇట్ ఇస్ ఏ పెప్టిడోగ్లైకన్. సో ఈ సెల్యులోస్ అనేది ఏంటంటే, ఈ సెల్యులోస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ఈ సెల్ వాల్ అనేది ఏంటంటే పాలీసాకరైడ్స్. సో polysaccharides means there is a multiple monosaccharides combined together we call polysaccharides. So cellulose it is a one of the polysaccharide type. So cell wall anedi entante plant cell wall, and this hemicellulose it is a one of the cell wall, that is pectin. It is hemicellulose, it is a this hemicellulose it is a connected to the cellulose fibers. And pectin, so pectin it acts like a cement and providing the shape. అదే కనుక మనం
సో ఫంగైలో చూస్తే కనుక, సో ఫంగై సెల్ వాల్ అనేది chitin. So fungi cell wall, the composition it is a chitin. So how chitin it's made? Multiple nag units. So multiple nag units combined together, they form a one chitin. This chitin it is a fungi cell wall composition. Okay. So basis and origin of cell wall. So basis origin of cell wall, it's mainly two types, primary cell wall and secondary cell wall. So this basis and origin of cell wall, it's happened inside the plant cells. So primary cell wall characteristics ante enti ante thin, flexible, protein like, it have the protein like elastin and living, immature. So మన diagrammatic representation లో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మనకి ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ అనేది మనకి టూ టైప్స్. సో ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అండ్ సెకండరీ సెల్ వాల్. సి ఆరిజిన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఇట్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. సో నార్మల్ గా ఫస్ట్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ లో ఏంటి అంటే మనకి, సో ప్రైమరీ సెల్ వాల్ లో ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ద థిన్ అండ్ నాన్ రిజిడ్ అండ్ ఇట్ కాంట్ ఇమ్మెచ్యూర్. సో ప్రైమరీ సెల్ వాల్. సో ఈ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఏంటంటే దిర్ ఇస్ నో జస్ట్ ఓన్లీ వన్ సెల్ వాల్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. సో బట్ వెన్ ఇట్స్ గ్రోత్, సో నార్మల్గా సెల్స్ అనేవి ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ లోపల అయినా సెల్స్ అనేవి గ్రోత్ అవుతూ ఉంటాయి. సేమ్ లైక్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ వాల్ లో కూడా. సో ఈ ప్రైమరీ సెల్ వాల్, సో ప్రైమరీ సెల్ వాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ థిన్, అంటే చాలా పలసగా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ రిజిడ్ అండ్ ఇమ్మెచ్యూర్. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రో డే బై డే, సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ సెల్ వాల్స్, సో ఈ సెల్ వాల్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. సో వెన్ ది సెల్ వాల్స్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్, దెన్ సో ఇన్ బిట్వీన్, సో ఎప్పుడైతే ఈ సెల్ వాల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఇక్కడ, సో మనకి ఈ మధ్యలో అనేది స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ స్పేస్ క్రియేట్ అయిన ప్లేస్ లో అగైన్ న్యూ సెల్ వాల్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అయినాయో, సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ మిడిల్ లో స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ స్పేస్ లో కూడా మళ్ళీ అగైన్ న్యూ సెల్ వాల్స్ విల్ క్రియేటెడ్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండరీ సెల్ వాల్. సో సెకండరీ సెల్ వాల్, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సెకండరీ సెల్ వాల్, ఇట్ ఈస్ ఏ థిక్ అండ్ రిజిడ్, నాన్ లివింగ్, మెచ్యూర్ అండ్ నాన్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో ద ప్రైమరీ సెల్ వాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇదనేది నాన్ రిజిడ్ అండ్ వెరీ థిన్, అంటే చాలా పలసగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్లీ ఇమ్మెచ్యూర్. సో ఇది డే బై డే గ్రోత్ అయినప్పుడు ఈ సెల్ వాల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ క్రియేటింగ్ స్పేస్ లో అనేది మళ్ళీ న్యూ సెల్ వాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దాన్ని మనం సెకండరీ సెల్ వాల్ అని అంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనకి న్యూ సెల్ వాల్స్, సో ఈ స్పేస్ లో మనకి న్యూ సెల్ వాల్స్ ఫామ్ అయినాయో, సో ఈ సెల్ వాల్స్ ని మనం ఫస్ట్ సెల్ వాల్ ని S1 అండ్ S2, so another cell wall ni S3. So this is the composition of the cell wall. So ఈ secondary cell wall characteristics ఏంటి అంటే it is a very rigid, that means very hard. So మనకి ఈ cell wall ని break చేయడం కూడా difficult, and non living and thick, even it is a mature. So now you know the differences between origin of cell wall. So origin of cell wall, mainly there are two types, primary cell wall and secondary cell wall. Primary cell wall is a thin, flexible and elastic. In secondary cell wall characteristics, it is a thick, rigid, non-living, non-flexible and immature. Again, so they are main two main parts in plant cells. So one, it is a middle lamella. So in middle lamella enti ante, so middle lamella. In middle lamella, it is one of the important part in plant cells. So in middle lamella అనేది it's made up of calcium, magnesium, pectate. So in middle lamella అనేది ఏంటి అంటే it's work like a wall in between one cell to another cell. So suppose this is the one cell, and this one it is another cell. సో ఇలా రెండు సెల్స్ 2 or 4 సెల్స్ మధ్యలో ఒక వాల్ గా ఇట్స్ వర్క్స్ లైక్ ఏ వాల్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఒక వాల్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వాల్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 ప్లాంట్ సెల్స్. సో దట్ ఆర్గన్ we call middle lamella. Middle lamella helps to
one cell is another cell is not interacted to each other. And another one, it is meta. It is a one of the part in plant cells. This plasma desmata, it is like a tube like structure adjoined to adjacent cell and help to cytoplasmic exchange in one cell to another cell. Okay. సో వాల్గా ఇట్స్ వర్క్స్ లైక్ ఏ వాల్గా. సో వాల్గా ఉండేది ఏంటంటే ఒక సెల్కి ఇంకొక సెల్కి మధ్యలో ఒక వాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేసేది మిడిల్ లామిలా. అండ్ ప్లాస్మా డెస్మేట్ అనేది ఏంటంటే ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ గ్రీన్ కలర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇదేంటంటే సైటోప్లాస్మిక్. సో సైటోప్లాస్మిక్ ఆ కంటెంట్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది వన్ సెల్ నుంచి అనదర్ సెల్. సో వై వీ కాల్ ప్లాస్మా డెస్మేటా? బికాస్ త్రూ ద సెల్ వాల్ అండ్ త్రూ ద మిడిల్ లామిలా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ plasma membrane and endoplasmic reticulum, so comes we call plasmodesmata. Okay. So in this session we learn what is plasma membrane and what is cell wall, the cell wall composition and cell wall origins. Cell wall origins, that is a plasmic cell wall origins, that is a primary cell wall and secondary cell wall. So primary cell wall characteristics చూస్తే కనుక thin, flexible and elastin protein తో ఉంటుంది. It is a immature. అదే secondary cell wall చూస్తే కనుక thick, rigid, non living and flexible, and it is